Froth flotation process. In this method, commonly used for sulfide ores such as galena, lead sulfide, zinc sulfide. So sulfide ores only suitable in this method. In this method, metallic ore particles which preferentially wetted by the oil can be separated from the kung. So this is the principle. This method principle: ore, sulfide ore wetted by oil, impurity wetted by a water. So based on their wettability, we can separate. So in this method, used only for this low density metal ores like sulfide ores. First, in this method, we take the ore with a crushed form. So that means ore crushed, so like a powder form. The crushed ores are suspended into the water. So powder, the ore sulfide ores taken in a powder form. The powder form ore added into this container. This container contain water. Next we add this ore plus pine oil. Pine oil is a frothing agent. Frothing agent, pine oil, mixed by using a stirrer. Mixed by using the stirrer, like in the fan. The stirrer, we add the air. After the mixing, we flow the air in this mixture to produce froth. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, காற்றும் அதிக வேகத்தில் இதை நம்ம சுற்றும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆயிலும் வாட்டரும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஓர்ஸ், சல்ஃபைடு ஓர்ஸ், கலினா, இது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி இட் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரோத், நுரை வரும். ஸோ இந்த நுரை பார்த்தோம்னா லோ டென்சிட்டி. ஸோ இட் கம் அப் டு த கண்டெய்னரோட டாப் லேயர். அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸு செட்டில் டவுன் அப் த பாட்டம் ஆஃப் த கண்டெய்னர். ஸோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் லைக் ஹெவி non-metallic impurities like sand, silica, unwanted metals. These all are settled down at the bottom of the container. So we separate the froth and tried out, we get sulfide ore. So in this method, concentration of sulfide ore. See, crushed ore is suspended in water and mixed with frothing agent. One more question. Give any one example for frothing agent. Frothing agent, pine oil or eucalyptus oil, or any oils, organic, the vegetable oils. A small quantity of sodium ethyl xanthate, it is also one more question. It is a collector. It is used as a collector. So collector means they collect the sulfide ores from that impurities. It's a collector. One more question. Frothing agent, oil. Collector is a sodium ethyl xanthate. The next, a froth generated by flowing air through the mixture. The collector molecule attach the ore particle and make them water repellent. So this collector water repellent. So water in the froth separate pannu. As a result, ore particles wetted by oils. This is the principle. Ore particle wetted by oils. The impurities unwanted wetted by the water. So it's a rise up to the surface of the container. Just skimmed off the dried, recover the concentrated. The kung means unwanted impurities particles that preferably wetted by the water, it settled down at the bottom of the container. So this is an important detail, froth floating process. Next, suppose impurities also sulfide. In this method only suitable for sulfide ores. Suppose impurities also having sulfide are na, how can you separate? See, when a sulfide ore of metal interest containing other metals sulfide as impurities. ஸோ நமக்கு தேவையான மெட்டல் சல்ஃபைடு, அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸ் சல்ஃபைடாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, என்ன பண்ண வி யூஸிங் அடிஷ்னல் ஏஜென்ட், தட் இஸ் கால்டு டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட். ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்ட் பைன் ஆயில், செகண்ட் கலெக்டரு, தென் டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட். இது எப்போ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய அன்வான்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸும் மெட்டல் சல்ஃபைடாக இருந்ததுனா. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் சல்ஃபைடு அண்டு ஜிங்க் சல்ஃபைடு. இப்போ இதில் நமக்கு ஜிங்க் சல்ஃபைடு வேணும், லெட் சல்ஃபைடு வேணும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு சல்ஃபைடு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆட் த டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட். டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட் இஸ் நத்திங் பட் சோடியம் சயனைடு. இந்த சயனைடு இதுதான் டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட். சோடியம் சயனைடு, சோடியம் கார்பனேட். ஸோ திஸ் ஆல் ஆர் டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட் யூஸ்டு ஃபார் செலக்டிவ்லி. ஸோ நமக்கு என்ன சல்ஃபைடு வேணுமோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சல்ஃபைடு வி செலக்ட் selectively cyanide or carbonate. The prevent other metal sulfide from the coming froth. For example, the impurities such as zinc sulfide is present in galena.
ஸோ நமக்கு தேவையான மெட்டல் வந்து கலினா, லெட்டை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிறோம், கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். அதில் இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் சல்ஃபைடு வந்து அன்வான்ட். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இது வந்து ப்ரிஃபரபிளி சோடியம் சயனைடு. இதுக்கு என்ன செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சோடியம் சயனைடு செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ ஆடட் டிப்ரெஸிங் ஏஜென்ட். இந்த ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராப்பர்லி ஜிங்க் சல்ஃபைடு இஸ் ஃபார்மிங் த லேயர் ஜிங்க் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இந்த ஜிங்க் சல்ஃபைடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோடியம் சயனோட ரைட் பண்ணிவிட்டு இது ஃபார்ம் த காம்ப்ளெக்ஸ் சோடியம் ஜிங்கேட் டெட்ரா சைனோ ஜிங்கேட். திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து லோ டென்சிட்டி இட் செட்டில் டவுன் ஆஃப் த கண்டெய்னர், அந்த பாட்டத்தில் டவுன் ஆகிடும். ஸோ அப்போ நமக்கு தேவையான அந்த லெட் சைனைட் மட்டும் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் வெட்டட் பை ஆயில், இட் ரைஸ் டு அப் த container. Then next class we learn about the leaching. Bye.